Hi friends, this is RK and welcome to my world. నా ప్రపంచానికి స్వాగతం. నేను ప్రస్తుతానికి పోర్ట్ విలా వనువాతులోని క్లబ్ హిప్పీక్ అనే ఒక ప్రైవేట్ బీచ్లో ఉన్నాను. దిస్ ఇస్ క్లబ్ హిప్పీక్ ప్రైవేట్ బీచ్. ఇక్కడ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఎ హార్స్ రైడ్ ఆన్ ద వాటర్. సో జనరలీ హార్సెస్ అనేది మనకు సముద్రం అక్కడ బీచెస్లో కూడా నడుస్తాయి, కాకపోతే ఓన్లీ నేలపైన నడుస్తాయి. బట్ దిస్ పర్టికులర్ హార్స్, దీస్ ఆర్ వెరీ వెల్ ట్రైన్డ్ హార్స్ which can ride on the water. So first time I'm going to ride on the water. But look at this beach, the first sand beach I'm seeing in Port Vila. It is so beautiful, so crystal clear, and it just looks like a lagoon. Oka chinna lagoon laga anipistundi. Enta beautiful ga undi chudandi, enta baagundo. It doesn't look like real at all. It looks like picture perfect. It is so perfect, so beautiful. You can see the trees over there, చెట్లు ఉన్నాయి, కొబ్బరి చెట్లు ఉన్నాయి, రకరకాల చెట్లు ఉన్నాయి, and then you can see the water in multiple colors. It is so crystal clear, it is so clean, neat, and then you have like white color, blue color, green color, and multiple colors లో కనిపిస్తున్నాయి. సో అక్కడ వాటర్ లెవెల్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు అక్కడ కొంచెం చిన్న ఐలాండ్ లాగా కూడా కనిపిస్తుంది. సో ఇప్పుడు రైట్ నౌ ద వాటర్ లెవెల్ ఇస్ హై, సో దట్స్ వై దట్ ఈస్ ఆల్సో కవర్డ్. But otherwise you have a small place where you can just go around when there is no water level or water level is low. You can also see the ocean over there, which is like having a lot more waves. అక్కడ మంచి కరెంట్ ఉన్నట్టుంది, అక్కడ బాగా పెద్ద పెద్ద ఎత్తున వేవ్స్ వస్తున్నాయి. ఇక్కడ వేవ్స్ తక్కువ ఉన్నాయి, ఇక్కడ మనకి ప్రాపర్ బీచ్ ఉంది. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వైట్ శాండ్ బీచ్ హియర్ ఐవ్ సీన్ ఇన్ పోర్ట్ విలా ఇన్ వనువాతు. ఎందుకంటే మామూలుగా అన్ని రాక్స్ ఉన్నాయి, ప్రతి చోట రాక్స్ నుంచి ఆ తర్వాత సముద్రం వస్తుంది. ఇక్కడ ఇంత చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. దిస్ ఇస్ అ ప్రైవేట్ బీచ్, so that's why they are maintaining it so well, so clear, and then it looks awesome. So I'm actually going to be riding the horse in this particular area. So horse ride చేసేటప్పుడు ఎలా ఉందనేది ఎక్స్పీరియన్స్ చూద్దరు కానీ. కీప్ వాచింగ్. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఎంత క్లియర్గా, ఎంత నీట్గా, ఎంత క్లీన్గా ఉన్నాయో వాటర్ అనేది. ఎంత చాలా బాగున్నాయి ఇవైతే, బ్యూటిఫుల్గా అనిపిస్తుంది. సో ఈ బీచ్లో ఇప్పుడు నేను హార్స్ రైడ్ చేయబోతున్నా. ఐఎమ్ ఎక్సైటెడ్ గైస్, ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఎక్సైటెడ్. సో ఈ బీచ్లో ఈ వాటర్ పైన హార్స్ రైడింగ్. సో నాకైతే ఈత రాదు, కాకపోతే ఆ హార్సెస్ బాగా ట్రైన్డ్ అంట. సో హోప్ఫుల్లీ అదేం పడేయకుండా తీసుకెళ్తుందని కోరుకుందాం. బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. ఐ కాంట్ రియలీ గెట్ ఓవర్ ఫ్రమ్ ఇట్. ఎన్నిసార్లు చూసినా తనివి తీరట్లా, అంత బాగుంది. అంత క్లియర్గా ఉన్నాయి చూడండి, క్రిస్టల్ క్లియర్ వాటర్. ఇక్కడైతే కలర్లెస్ ఉన్నాయి, మధ్యలోకి వెళ్తున్న కొద్ది వైట్, గ్రీన్, బ్లూ అని మల్టిపుల్ కలర్స్లో కనిపిస్తున్నాయి. వీలైతే డ్రోన్ షాట్స్ కూడా తీసుకొని అవి కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తా, ఎందుకంటే ఐ థింక్ ఇట్ లుక్స్ ఆసమ్ ఆన్ ద డ్రోన్. అమేజింగ్ కదా. ఓకే ఫ్రెండ్స్, సో ఇది ఇక్కడ లగూన్లా ఉండే సముద్రం ఇది. సో ఎంత బాగుంది చూడండి, నాకైతే చాలా బాగా అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడే వాటర్ లోపల కూడా వచ్చా షార్ట్స్ వేసుకుని, ఇంతకుముందేమో ఫుల్ డ్రెస్ వేసుకున్నా కదా. సో ఇప్పుడే మనకి అక్కడ గుర్రాలు కూడా వచ్చేసాయి. సో ఐమ్ గోనా బీ ఆన్ డూయింగ్ ద హార్స్ రైడింగ్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ వాటర్. సో ఐమ్ ఎక్సైటెడ్, ఫస్ట్ టైం హార్స్ రైడ్ ఆన్ ద వాటర్. ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా కూడా మనకి వీటిలో నార్మల్ నేలపైన అనేది కామన్, అండ్ ఇన్ ద వాటర్. సో దే ఆర్ ఆల్రెడీ ట్రైన్డ్ హార్సెస్ అంట. లెట్స్ సీ how interesting it's going to be. So I got back into my shots and I'm enjoying it. So these are like crystal clear water, beautiful water, superb. I'm absolutely having fun. Hi. What is the name of the horse? Shadow. Shadow. Okay. Okay. He wear the chain. All right, Shadow. No, can you put that inside more? Yeah. So I need to hold these. Oh, Shadow. I need to hold it like this. No, which way? Always keep your hands like that. This way. Okay. This way. Pull aside. Just pull with your hand. Okay. And use your feet to keep. Okay. Pull aside. Okay. All right. Now we're gonna go for the horse ride. Okay. Perfect. All right. Come on. Let's go.
Shadow, come on. Let's go, Shadow. Oh, okay, okay, okay. Okay, got it. Let's go inside the water and let's have some fun. Walk on the beach. Perfect. Does it take my instructions? Pull and release. Okay, perfect. Yes, Shadow. Okay, Shadow. All right, Shadow. Okay. Come on, Shadow. We'll go into the water. Come on, Shadow. Let's go onto the right. Righto, Shadow. Shadow. Let's go. Nice, Shadow. Nice. Very nice. Okay, come on. Let's go into the straight. Let's go straight. All right. Okay, Shadow. Let's go. No, Shadow. Go up, go up, go up, Shadow. Come on, go up, Shadow. Come on, Shadow. Come on. Come on. Yes, Shadow. Let's go onto the right, into the water. Okay, now let's go into the water again. Let's go. Come on, water. Come on, Shadow. Let's go. Let's go. It's not easy. Come on, Shadow. Let's go, Shadow. Let's go. Let's go, Shadow. Fabulous. Fabulous, Shadow. Let's walk. Come on, let's walk. Let's walk. Let's walk on the water. Come on, let's go. Shadow, this way. This way. Yes. Let's. Yes. Very nice, Shadow. Very nice. You're doing a good job. Come on, Shadow. Come on. Let's go. I am riding the horse for the first time, Shadow. On the water. Come on. Come on, come on. Come on, come on. Yes. Yes, Shadow. Very nice. Very good. Very good. Fabulous. Come on, come on, come on, Shadow. Come on, come on, come on. Let's go. Let's go. Let's go. Yes. Very nice. Very nice. Come on. Let's continue to walk. Come on, come on, come on, come on. Yes. Perfect. 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 Wow, Shadow, you are doing good. Good job. Come on, Shadow. Come on, come on, come on, come on. Let's go. Perfect. Is that it? Okay. Good job. Good job. Thank you, Shadow. Thank you very much. Come on, let's go. Let's go, Shadow. Okay, release. Come on. Okay, perfect. Come on, Shadow. Come on. Beautiful. Good job, Shadow. Thank you, Shadow. Thank you. Thank you very much. I'm sorry if I'm troubling you, Shadow. Come on, right. Take a right. Okay. But, yes, you're giving me a good ride. Thank you, Shadow. Thank you. Thank you very much. Thank you. Perfect. Let's go back. Let's go back to the home now. Thank you very much, Shadow. It was amazing riding you on.
So we'll go back to the, okay, we'll get down here. Perfect. You have been extremely helpful to me. So you made my day by going inside the water, and you've given me a good ride. Thank you, Shadow. Thanks a lot. Thank you very much. Thank you. Hi friends, so right now I'm on the peaks of Port Vila, Vanuatu. So you can see the ocean over here. So we are about to do a zip lining across this jungle. So first time zip lining in the jungle. Endukante I've done it in multiple places like Dubai lo chesanu and then India lo chesanu kapate idi across the jungle veltunnamu, and there is a SkyBridge. So SkyBridge is also included in this. So SkyBridge ni kuda chudabothunamu. Aa SkyBridge enti adi ela undanedi akkadiki ellaka manam explore chedamu. But this is the beautiful view of Port Vila, and then you can see the entire ocean view. Amazing, beautiful. It looks like as if we are seeing from the aeroplane look la vastundi. Beautiful, amazing. Okay. Let's go! Hands off! Hands off! Okay friends, so I've just completed 2 zip lines. There are 6 zip lines altogether inside the jungle. So now we are heading towards the 3rd zip line. This is amazing because wherever I've done only 1 zip line. This is the first time I'm doing 6 zip lines in a row. And it's amazing. It's beautiful. Okay, let me check your pulley. Okay. So you're gonna just put the pulley onto that? Yep. Perfect. This is a completely different experience altogether. Yeah, I've never had this kind of experience. I just don't want to do anything mistake. Oh, you cannot do any mistake. It's a dump-proof activity. Okay. we do that. Okay, line 3 shut down. Copy, walk to line 4 is this. Yeah, copy that. I'm really getting better. So this is already the 3rd one. Now we are heading towards the 4th one. And we have a friend. What's your name? Nick, Nick from from Australia. Australia. All right. So we have Nick from Australia who is actually doing it first in front of me, and then I'm following it. Along with Nick, we also have 2 other trainers. And they are really helpful for us because we have one in the front and one in the back. So nothing to get worried at all. Perfect. All safe. So we connect from here. Yeah, number 4. Perfect. These harnesses are very good. So you're gonna move forward, and this is more bigger This looks right. and longer. Let's see Nick going to first and then follow. Zipline number 4, and this time it's going to be the selfie time. Selfie time. Let's go. Let's go! Let's go! Yay! Hey, hey! Zip lining in Vanuatu! Hey, hey! All right. Perfect. This time it was much better, isn't it? No holding, nothing. Zip line, first. different rules Stand up this time. So Okay, now you can sit down. let's see, Nick going first and then I'll be going next. Ready? Yeah. Good. This is the 5th zip line! Woohoo! Amazing! Beautiful! I'm loving it! Yay! No. Okay, friends, so we are heading into the last zip line, 6th one. Again, it's bigger, and again, it could be a selfie time for us. Okay. Fall off. Very nice.
is the last zip line anta across the canyon. So you can see the some ocean over there. Samudram view. Superb. Right on the mountain. Ultimate ఉంది కదా. సో అక్కడ నుంచి ఇప్పుడు జిప్ లైన్కి వెళ్ళబోతున్నాము. లెట్స్ వాక్. ఇంతకుముందు వస్తున్నప్పుడు సెల్ఫీతోని పట్టుకొని ఉంటే లాస్ట్లో కెమెరా కింద పడిపోయింది. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ అది లోయలో పడిపోకుండా మనకి ఎడ్జ్ పైన పడింది కాబట్టి ఏం కాలేదు. సో ఇంకా మనకు ఆ ఫుటేజ్ మాత్రం అలాగే ఉంది. ఆ ఫుటేజ్ మనకి ఇంకా రాసి పెట్టింది కాబట్టి ఏం కాలేదు. కానీ ఈరోజు స్టార్టింగే ఏమైందంటే నాది మన గోప్రో పెడదామని చూస్తే గోప్రోది బ్యాటరీ అయిపోయింది. సో అందువల్ల బ్యాటరీ అయిపోయేసరికి ఐ వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు యూజ్ ద గోప్రో. సో ఇప్పుడు మనం సెల్ఫీ పైనే డిపెండ్ అవుతున్నాం. బట్ ఇట్ వాస్ గుడ్. ఇట్ ఈస్ అమేజింగ్. ఐఎమ్ రియలీ లవింగ్ ఇట్. దిస్ ఈస్ ఎ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో మీరు కూడా చూసి నచ్చుతున్నారని అనుకుంటున్నాను. బ్యూటిఫుల్. చూస్తూ ఉండండి. ఇంకా లాస్ట్ ఇంకా ఒక్క 2 minutesలో ఫైనల్ 6th పాయింట్కి వెళ్ళబోతున్నాము. ఆడికి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి బయలుదేరదాం. విల్ బి హెడింగ్ బ్యాక్. మామూలుగా ఎక్కడైనా జిప్ లైనింగ్ అంటే పైనుంచి కిందికి వస్తాము. ఆ తర్వాత మళ్ళీ కింది నుంచి పైకి ఎక్కాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకి మల్టిపుల్ స్టాప్స్లో వీళ్ళు 6 జిప్ లైనింగ్స్ పెట్టి ఫైనలీ వీఆర్ గోయింగ్ హోమ్. దట్స్ గుడ్. టేక్ కేర్. This is how securely we are fastened, and then we have this harness over here, and then this will help us get into the Vanuatu jungle zip line. So this is the final end of the last 6th zip line at Vanuatu. Let's see that. Wow, beautiful. Entrance to zip line. All right, we are in the final leg now. You have come here. Nice, great, Stanley. I had a lot of fun. Okay. We already completed 5, Okay. and this is the final and 6th zip line. Let's have fun. Look at the view. It's so amazing, so beautiful. Beautiful, isn't it? Is that the SkyBridge? Guys, now we are doing the final and the longest 300 meters long zip line, which is like 100 meters above the ground level. So it is the longest and the farthest. This is the final zip line. We're gonna finish it with this and then head back to the airport because I'm really running short of time now. Now we need to go to the Fiji from here. Thank you. Line 6 stop.
టు డూ ఇట్. ఐ కుడ్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూసారా 300 మీటర్స్లో ఒక 240-250 మీటర్స్ వరకే వచ్చింది. ఆ తర్వాత 40-50 మీటర్స్ ఐ హ్యాడ్ టు పుల్ బ్యాక్ మై సెల్ఫ్. సమ్హౌ ఐ గాట్ స్టక్. హెవీ విండీగా ఉందంట. నేను అసలు బ్రేక్స్ అప్లై చేయలేదు, ఏం చేయలేదు. వాళ్ళు చెప్పిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాలో అయ్యాను, కానీ అది నన్ను ఇక్కడ దాకా పుల్ చేయలేదు. సో ఐ హ్యాడ్ టు పుల్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ 40-50 మీటర్స్ onto the platform. It was too much to ask, ఎందుకంటే it's too difficult for me to pull my own body, but it is good. I was able to do it and I'm really enjoying it. Thank you. Thanks a lot Vanuatu for giving me the greatest and craziest experience. Thank you. Friends, so this was the jungle zip line in Vanuatu. It was crazy. I had a lot of fun, a lot of hard work in the end. చాలా కష్టపడాల్సి వచ్చింది, ఎందుకంటే నా బాడీని నేనే లాక్కోవాలి. అంత అసలు ఇంతవరకు ఎప్పుడు అలా చేయలేదు. లిటరలీ పుల్అప్స్ చేసినంత కష్టమైంది, బట్ ఇట్ వాస్ రియలీ గుడ్. ఇన్ ఎ వే ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ మీ టు స్టార్ట్ పుటింగ్ అప్ సమ్ ఫోకస్ ఆన్ మై హెల్త్ అండ్ బాడీ. సో చాలా బాగా అనిపించింది, నాకైతే చాలా నచ్చింది. మీకు ఎలా అనిపించిందో చూసి కమెంట్ చేయండి. ఇట్ వాస్ రియలీ ఎ క్రేజీ రైడ్ అండ్ ఐ హ్యాడ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఫన్. సో నౌ ఐమ్ హెడింగ్ బ్యాక్ టు ఎయిర్పోర్ట్. ఇక్కడ నుంచి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు Fiji, stay there for tonight, and from there I'm going to Samoa. So see you all in Fiji or Samoa in the next video. Take care. Bye. Okay friends, so finally this is how I finished my tour in Port Vila, Vanuatu, and I would like to really thank Stanley and who has helped me out, and then Island Life Tours. So he's the one who is taking care of Island Life Tours, and particularly the cameraman, the man behind the videos. It is Andrew. Thanks a lot, Andrew. Thanks for all your time, and I really loved it. So I think I made the most of these 3 days. So ఈ 3 రోజుల్లో ఎన్ని రకాలు ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలో అన్ని రకాలు ఎక్స్ప్లోర్ చేశాను. ఒక 4 to 5 వీడియోస్ వస్తాయి, అన్నీ కూడా చూసి ఎంజాయ్ చేయండి. ఎంజాయ్ చేశారని కోరుకుంటున్నాను. సో వన్స్ అగైన్ దిస్ ఇస్ ఆర్కే సైనింగ్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ Vanuatu. ఐఎమ్ గోనా బీ హెడింగ్ టువర్డ్స్ ఫీజీ నౌ. ఈరోజు నైట్ ఫీజీలో స్టే చేస్తాను. ఫ్రమ్ దేర్ ఐఎమ్ గోనా బీ గోయింగ్ టు సమోవా. ఆ సమోవాలో ఎలా ఉందనేది మీకు చూపిస్తాను. అంటిల్ దెన్ దిస్ ఇస్ ఆర్కే సైనింగ్ ఆఫ్.